Hi everyone, welcome back to our channel. After a long time, nice to meeting you. On our important basis, in our channel, we will discuss about C programming in further videos. Now let's start about C programming. First, what is C programming? The C programming language is a procedural and general purpose language that provides low level access to a system memory. Okay, that is nothing but C programming language is an procedural language. It has a separate procedure and a general purpose. It is used for normal purpose language, and it is a low level access to a system memory. It is not a high level. The system can access the memory in very low level in such a way that it can access the C programming and read the language very easily in a system memory. Fine. அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து அது ஒரு ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ். அதுக்கு செப்பரேட்டான ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ். அது வந்துட்டு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுது. அண்ட் தட் ப்ரொவைட்ஸ் அ லோ லெவல் ஆக்சஸ் டு சிஸ்டம் மெமரி. இது வந்துட்டு லோ லெவல் ஆக்சஸ். ஹை லெவலாக அது நம்ம கஷ்டமான லெவல் இல்லாத ஈஸியாக நம்மளால் சிஸ்டம் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் உதவுது. தட் ப்ரொவைட்ஸ் லோ லெவல் ஆக்சஸ் டு சிஸ்டம் மெமரி. நெக்ஸ்ட், ஹவு இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். It is executed such a way that a program written in a C must be run through a C compiler to convert into a executable that a computer can run. Fine. It is executed in such a way that a program written in a C. We will write a program in a normal C language. Must be run through a C compiler. It will be run through a compiler, and that compiler will convert the normal program into a executable one such a way that the computer can run the program easily. Now, அதாவது இது எப்படி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சியில் நம்ம எழுதிடுறோமா, அது எழுதிட்டு சி கம்பைலரில் ரன் பண்ணுறோமா, அந்த சி கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, இது வந்துட்டு ஒரு நார்மல் மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ். ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு லோ லெவல், அதாவது 0, 1 அது மாதிரி தான் உதவும். ஸோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜுக்காக அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸாக இந்த ப்ரோக்ராமை இந்த கம்பைலர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் அதான் ரன் பண்ணும். இது தான் இதோட எக்ஸிக்யூஷனல் ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட், ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் சி. ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் சின்னா அது ஒன்றும் இல்லை, அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஃபைன், ஓகேவா? Now let us discuss about advantages and disadvantages, that is pros and cons of C. The C language comes with a set of special characteristics making it one of the widely used language in all time. C language தான் எல்லா widely used language all over the time. ஏன்னா அதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்னால. ஃபைன், ஓகே. ஸ்ட்ரக்சர்ட், அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபைன். த மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரக்சர்ட், போர்ட்டபிள், ரிச் லைப்ரரி, டைனாமிக் மெமரி அலோகேஷன் இன் சி. இதெல்லாம் மெயின் ஃபீச்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட், அதோட ஃபீச்சர் ஸ்ட்ரக்சர்டு பற்றி நான் பார்க்குறோம். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? லெட் இஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஃபீச்சர் தட் structured in a C. It offers structured programming approach for breaking down the problems into smaller modules or functions that are easily to understand and modify. அதாவது that is nothing but it offers structured programming approach. That it means that if C programming has a separate structured way, which is nothing but the program starts in line, it breaks in another line, so that we can resolve separate problems in a particular manner. That is nothing but we can in structured C-னா அது இந்த சிக்கு வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர்டு மேனர் இருக்குது. அது என்ன பண்ணோன்னா, அதை வந்து நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு சி அது எப்படி இருக்குது சின்னு. இப்போது உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டார்ட் ஆகும், அது ப்ரோக்ராமிங் எண்ட் ஆகும், இங்கே தான் முடியுது, இங்கே தான் செமிகோலன், அது மாதிரி ப்ராப்பராக அங்கே ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அங்கே அந்த ப்ரோக்ராமில் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருதோ அது அந்த ப்ராப்ளம் இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராப்ளம், இங்கே தான் இந்த ப்ராப்ளம் பர்டிகுலர் மாடியூலாக நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுது. இதுக்கு தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு வே ஆஃப் லாங்குவேஜ்னு நம்ம சொல்ல வரோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட், போர்ட்டபிள். C is a machine independent and C program can be executable on different machines. இப்போ C இருக்குது பார்த்தீங்களா, C
இந்த லாங்குவேஜ் வந்துட்டு அது இட் இஸ் அன் போர்ட்டபிள் லாங்குவேஜ். வி கேன் ஏபிள் டு எக்ஸிக்யூட் இன் எனி அதர் எனி சிஸ்டம்ஸ், எனி softwares. It is a platform independent. We can able to, for example, the main software of executing C is Turbo C, but we can able to execute in an online compiler. We can able to execute in Visual Studio. So it is platform independent. சி வந்துட்டு போர்ட்டபிளான லாங்குவேஜ். ஆனால் நம்ம எந்த சாஃப்ட்வேரில் இது யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா சொல்கிறல, ஜாவா பைத்தானெல்லாம் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் தான். ஆனால் சி வந்துட்டு எந்த இதுக்குன்னா போர்ட்டபிளாக யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால இது வந்துட்டு போர்ட்டபிள் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், இட் இஸ் எ மிடில் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். C is a middle-level programming language in such a way that it supports the features of both high-level language and a low-level language. இது வந்து ஒரு middle-level language. It can able to support the high-level language programming features and low-level language programming features. Since such a way that C is a middle-level programming language. அது வந்துட்டு high-level programming language features support பண்ணணும், low-level language programming features support பண்ணணும். Next, rich library. It offers numerous built-in library functions that is expedite the development process. Since C has a different library functions, so that the many development process can be executable easily using those library functions. For example, we will discuss about later those libraries. In a structure of a C programming language, first we will need to include any program. We need to include stdio.h. Stdio.h is a library which is used to include the input and output statement of those functions. Since it has many library functions which is used to execute the program very easily. ரிச்சின் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, இதுக்கால நிறையா லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்னா ஆல்ரெடி இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோன்னா ப்ரோக்ராமோட டெவலப்மெண்ட்டு இன்னும் ஈஸி ஆக்கிறதுக்கு உதவுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இன்க்ளூட் stdio.h தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த லைப்ரரி எதுக்கு உதவுனா இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு ஹெடர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், dynamic memory allocation supports the dynamic memory allocation feature, which can be used to free the allocated memory at any time by calling free function. Dynamic memory allocation, it has what is dynamic memory allocation? In the sense, it supports the dynamic memory allocation features. It can able to free the memory space dynamically anytime while running the program. Anytime while running the program by calling the free function. Okay, dynamic memory allocation has calloc, malloc, reloc, free, like that, so that we can able to call the free function and able to free the memory space easily while executing the program. டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக அது நம்ம ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ பண்ண முடியும். ஃப்ரீ ஃபங்க்ஷன் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சுன்னு எனி டைம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் while execution we can able to free the space. Next, these are the main features of C. More features like speed, pointers, recursion, extensibles are the most important features of the C. For example, speed, it can able to access the program very speed rather than low level programming languages like BCPL, which is came before the C language. So it is more speed. Pointers, as you know, pointers are nothing but it can able to access the features variables address. For that, C is most important features. It has pointer. Recursion is nothing but we can able to call the function again and again for the execution process. Extensible, it can able to extensible. It has very extensible features for programming execution. Speed, அதோட ஸ்பீடு வந்துட்டு இதோட லோ லெவல் லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுக்குன்னா இது வந்துட்டு நல்ல ஸ்பீடில் ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட்,
பாயிண்டர்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அட்ரஸோட ஆக்சஸ் கொடுக்குறது தான் பாயிண்டர்ஸ். ஸோ சிக்கு அந்த பாயிண்டர்ஸுன்ற ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ரிகர்ஷன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை திருப்பி கால் பண்ணுறது பேர் தான் ரிகர்ஷன். அந்த ஃபீச்சர் சி கிட்டே இருக்குது. ஃபைன், ஓகேங்களா. சி ஆல்சோ கம்ஸ் வித் some shortfalls. Even though it is ideal language for programming beginners due to its simple syntax and diagrams and modules, structures the following of a few disadvantages of using C. Since C is also comes with some disadvantages. It is an ideal language. It is very ideal and simple language for beginners to understand easily due to its syntax, algorithms and modules and structures. But it also has some disadvantages rather than another language like Java, Python, like OOPS features. Java has OOPS features, object-oriented programming language. Those features like class, instance, objects, those features are cannot able to access by C, which given by Java. Next, namespace features. Namespace features is nothing but namespace features nothing but C cannot able to give any particular name to a function. But namespace features is nothing but a class can give a name by the class or a function can given a name by this particular features called namespace features. Runtime checking. C cannot able to check during the running time of a function or a program, but Java can able to check the program while running time. Exceptional handling, as you know, Java has try, catch, and catch has many exceptional features while handling the exception, that is error, but C does not have those features. Constructors and destructors, these features are not given in this particular language C, which is can able to see in other languages like Java. Garbage collections nothing but more space and more variables, more functions, which is not useful for those things, and things are not able to handle by the C, but Java can able to handle. These are the disadvantages of C. உங்களுக்கு தெரியும் சி இன்னத்த நல்ல லாங்குவேஜாக ஒரு ஐடியலான லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் அதுக்கு கூட நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது. ஏன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது நார்மல் இல்லைங்களா, அது மாதிரி இன்னத்த நார்மல். ஆனால் அது ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜ், அதோட சின்டெக்ஸ்க்கு ஆல்காரிதம், மாடியூல், ஸ்ட்ரக்சர், இதனால் பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக நம்மளால் கிராஸ் பண்ண முடியும். பட் இந்த மாதிரி ஊப்ஸ் ஃபீச்சர், நேம் ஸ்பேஸ் ஃபீச்சர், ரன் டைம் ஃபீச்சர், எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங், கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர், கார்பேஜ் கலெக்ஷன்ஸ்னால அது அந்த மாதிரி நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஜாவாக்கு பைத்தான் கலக்கிறதெல்லாம் இதுக்கு இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சின்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணுறோம். Let us discuss about history of C. C is developed to overcome the problems of previous language such as B, BCPL, etc. சிக்கு முன்னாடி BCPLன்ற லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு, அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் ஓவர் கம்மு சி இது பண்ணிச்சு. ஓகேங்களா, விச் இஸ் நத்திங் பட் there is some previous languages called BCPL. Those disadvantages has been overcome by C, so that C is developed. It was developed by Unix operating system. It is mainly used for developed for Unix operating system, so that in those operating system C can able to perform easily in a executable and a proper manner. It is developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratory at AT&T, that is American Telephone or Telegraph, located in the USA. And it is the founder of C language. And it is the founder of C language is nothing but Dennis Ritchie is the founder of C language. Okay, sorry for this. C is a traditional C. First it was developed by Dennis Ritchie in 1972, and then K&RC 1978, Kernighan and Dennis Ritchie. The another version of C with the Kernighan and Dennis Ritchie was introduced it at 1978. Then ANSYS
1989, that is ANSI committee that developed another version of C which is introduced in 1989. Fine. Okay. C is developed to overcome the problems of previous language such as BA, BCPL. ப்ரீவியஸ் லாங்குவேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பிபிசிபிஎல்னு, அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இது உதவுது. ஃபைன், ஓகேங்களா. இனிஷியலி இட் வாஸ் டெவலப்டு பை யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இந்த யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சி யூஸ் ஆச்சு. அதனால தான் இதை டெவலப் பண்ணாங்க. இது யாரால் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா டெனிஸ் ரிச்ன்றனால உருவாக்கப்பட்டுச்சு. எங்கன்னா பெல் லேபரேட்டரி இன் அமெரிக்கா. AT&Tன்ற ஒரு கம்பெனி, அது வந்து அமெரிக்கன் டெலிஃபோன் அண்ட் டெலிகிராஃப் கம்பெனி இந்த USA, ஓகேங்களா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் இதை உருவாக்கப்பட்டாங்க. ஸோ டெனிஸ் ரிச் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சின்னு சொல்லப்படுது. ட்ரெடிஷ்னல் சி தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது பை டெனிஸ் ரிச் இன் 1972. அப்புறமா K&RC 1978, கர்னிகரன் அண்ட் டெனிஸ் ரிச்சி அவங்க தான் இதை அனதர் வெர்ஷன் ஆஃப் சியை உருவாக்குனாங்க. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு 1989 ஆன்ஸ்கி கமிட்டின்றவங்க அனதர் வெர்ஷன் ஆஃப் சி உருவாக்குனாங்க. நெக்ஸ்ட் let us discuss about features of C. As I said, there are some important features of C like structured, portable, middle level language, rich library, dynamic memory allocation. Some are the most important features of C. As I said that it is a simple language. Simple language is nothing but it has most simple and simple algorithm module structures so that it can able to grasp by beginners easily. Fine. Mission independent or portable. As I said to you that it can be portable to any language. That does not depend any machine independent. Okay, next it is a middle level language. Middle language is nothing but it has both it can accept the features of both high level language and a low level language. Next, structured programming language. As I said to you, it has separate procedural or a structured base features so that it can able to read the program in a procedural way. It is rich in library. As I said that it has more library function, that is predefined function, so that it can able to execute the program more easily. Memory management. As I said, the dynamic memory allocation process is used so that free of the space, that is cleaning of the space, it is easily done using free function. Fast in speed, pointers, recursion and extensible. As I said before, these are the most important features of C. Thank you guys. In the next video we will discuss about the first program and the structure of a C. Thank you guys. Please subscribe to our channel for more videos. Thank you.